Welcome everyone. Lecture in Polytechnic, Computer Engineering in Data Communication എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഒന്ന് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് എറർ കറക്ഷൻ, ദെൻ ARQ ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി error detection and error correction. So in error detection and error correction, first we will see the types of errors. So there are three types of errors mentioned over here. One is single bit error, or a single bit will be corrected in the single bit error, and multiple bits error means multiple bits of the data unit will be corrected, and those multiple bits can be discrete. Okay, there no need to be consecutive. And burst error means more than one bits, that is consecutive. Okay, consecutive bits gets corrected, and that is burst error. Next comes the error control mechanism. So error control mechanisms include two things, that is error detection and error correction. Okay, so error detection or it is the detection of error caused by some transmission impairments like noise, distortion, as we already discussed in the previous video. Okay, so error correction means detection of errors and reconstruction of the original error-free data from that. Okay, so that is error correction. Okay, and these detection and error correction are implemented at the data link layer or transport layer of the OSI model. Then coming in detail with the error detection. So error detection, errors are detected by means of some mechanisms like here mentioned some mechanisms like parity check. Okay, parity check, then cycle redundancy check, etc. Checksum and other techniques are also available. So parity check and these cycle redundancy check mechanisms, ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ we are sending some extra bits, some few extra bits along with the actual data bits, and the purpose is to check whether is there any corruption happened in the data bits or the actual data at the receiver side. Okay, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റിസീവർ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദീസ് ടെക്നിക്സ് like parity check, cycle redundancy check, etc. So first we will see in detail about the parity check. Parity check എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും we will send one extra bit, ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് one extra bit indicates what? It will indicate the parity ആയിരിക്കും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് parity means what? Parity means total number of ones in that particular data will be checked. Okay, total number of ones in the actual data, എത്ര ones വരുന്നുണ്ട് ആ ഡേറ്റയിൽ എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരിറ്റി, ലൈക്ക് ഈവൻ പാരിറ്റി ആൻഡ് ഓഡ് പാരിറ്റി. ഈവൻ പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഓഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ, ഈ കേസിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സിൽ 3 ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ബിറ്റ്സ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഓഡ് പാരിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. 3 ബിറ്റ്സ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡ് പാരിറ്റി. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 0 ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓഡ് പാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഡാറ്റാ ബിറ്റ്സിന്റെ പാരിറ്റി ഓഡ് പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈവൻ പാരിറ്റി വി വിൽ ആഡ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ പാരിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 4 ones ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ പാരിറ്റി വെച്ച് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 4 ones ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ones ആയിരുന്നു, ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ എങ്കിൽ, വി വിൽ ആഡ് 0 ഓവർ ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1. 1ന് പോലെ 0 ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and here when more than one bits erroneous, അവിടെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റ് എറേറിയസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം പാരിറ്റി ഇവൻ തന്നെയായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പാരിറ്റി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എറർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. And cycle redundancy check is also known as CRC in short. And this technique involves binary division of the data bits being sent. Okay, binary division. The divisor is generated using polynomials, and the sender performs a division operation on the bits being sent and calculate the remainder calculate, and before sending the actual bits, the sender adds the remainder at the end of the actual bit as the extra bit. Okay, actual data bits plus the remainder is called the code word, and that is also termed as the code word, the sending thing.
okay, and combined with the reminder. Okay, the sender transmit the data bits as code words. Okay, at the other end, the receiver receives and the receiver performs the division operation on code words using the same CRC divisor. Okay, same CRC divisor, and if the reminder contains all zeros, the data bits are accepted. Okay, all reminder is 0 and then the data bits are accepted. Okay, and otherwise it is considered as there are some correction happened. Okay, so this is actually cycle redundancy check and it can be done like this. This is the sender and this is the receiver. It performs the division operation and here it comes the reminder 1 0. What happens while sending the data? It will append this 1 0 also, okay, as the extra bit, and the receiver side this will be again the division operation performed, and when the reminder is 0 after the division operation, the particular data bits will be accepted without any errors, and if it is not 0, some errors will be there, some corrections happen, and so that it will be rejected or something, some actions will be taken. Okay, and coming to the error correction part, error correction can be done in two ways. Okay, one is backward error correction or reverse error correction, and then forward error correction. Okay, backward error correction എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും when the receiver detects an error in the data received, it requests back the sender to retransmit the data unit. Okay, and that is backward error correction or some form of symbol error correction ആണ്. Then forward error correction എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും when the receiver detects some error in the data received, it executes some error correcting code which helps it to auto recover and to correct some kind of errors. Okay, and that is forward error correction. And backward error correction is more simple and can be used for where retransmitting is not that much expensive. In that case, we can use backward error correction, and mainly it will be used in optical fiber communication. Okay, and in the case of wireless transmission, its cost, retransmission or transmission cost is somewhat costly. Okay, somewhat costly, so we are mainly using forward error correction. Okay, forward error correction in the case of wireless transmission. Okay, so in order to in the case of backward error correction, we told we will the receiver the error what happened in the receiver side will be detected, and that particular frame or the data unit will be retransmitted from the sender. Okay, so how the error can be detected or corrected? Okay, so to correct the error in data frame, okay, the receiver must know exactly which bit in the frame is corrected. Okay, the bit ആണ് corrected ആയെന്നുള്ളത് the receiver need to understand. So to locate a bit in the bit in the bit in error, what happens? We will use some extra bits like redundant bits. Okay, some redundant bits are used as the parity bits for error detection. Error detect ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന redundant bits അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു parity bits യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും error detect ചെയ്യുന്നത്. And this redundancy is actually, or redundant checking is a technique for with the redundant bits. Okay, and that redundant bits itself do not have any information or data, but they act as a data bits. Data bits ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It does not have any information or data with that redundant bits. Okay, and redundant bits actually sender add the data, actual data കൂടി add ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, റിസീവർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത്. സോ അതാണ് redundant ബിറ്റ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ redundant ബിറ്റ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഏത് ബിറ്റ്സ് ആണ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എറർ കറക്ഷൻ. Then coming to the next topic, that is ARQ, that is automatic repeat request techniques, and it is also called as automatic repeat query. Okay, and also it can be called as positive acknowledgement for retransmission. Okay, positive acknowledgement with retransmission. Then ARQ is actually
it is an error control strategy or protocol used in a two-way communication system. Okay, so these protocols are responsible for automatic retransmission of packets that are found to be corrupted or lost during the transmission process. So automatic retransmission of packets സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അക്നോളജ്മെന്റ് വിത്ത് റീട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ARQ technique is also known as positive acknowledgement with the retransmission, and it is commonly used in the GSM communication. Okay, so that is the main application of ARQ techniques. Okay, then coming to the working principle of ARQ, the sender receives the acknowledgement from the receiver and receiver end, implying that the frame or packet is received correctly before the timeout occurs. Okay, correct ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ആ ടൈം പീരീഡിനുള്ള റിസീവർ തിരിച്ച് ഫ്രെയിം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിന് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ അക്നോളജ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ മീൻസ് ദ ആഫ്റ്റർ ദ ടൈം ഔട്ട് പീരീഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ARQയിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so if the timeout occurs, the sender does not receive the acknowledgement before the specified time, it is implied that the frame or packet has been corrected, okay, or lost during the transmission. So in the സംഭവിക്കും, വീണ്ടും ഇത് retransmit ചെയ്യും. Okay, so അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ARQയിൽ നടക്കുന്നത്. So that is the working principle of ARQ. Then coming to the types of ARQ. ARQന്റെ types നമുക്ക് നോക്കാം. So automatic request അല്ലെങ്കിൽ automatic repeat query എന്നാണ് ARQന്റെ full form. So that three types of protocols ഉണ്ട്. First one is stop and wait ARQ, then go back and then selective repeat. Okay, മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്: stop and wait, go back and selective repeat ARQ. So first we will see stop and wait ARQ. Stop and wait ARQ എന്ന് പറയുന്നത് it provides unidirectional data transmission. Unidirectional data transmission വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And here what happens, the sender keeps a copy of the sent frame. സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ കോപ്പി സെൻറ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ദെൻ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം, ഒരു ടൈം ഔട്ട് പീരീഡ്, ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു ടൈം ഔട്ട് പീരീഡ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റിസീവ് എ പോസിറ്റീവ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ റിസീവർ. ആ ടൈമർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം ഔട്ട് പീരീഡ് എക്സ്പയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വിൽ ബി റീട്രാൻസ്മിറ്റ്. ആ ഫ്രെയിം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് എ പോസിറ്റീവ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഈസ് റിസീവ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ ഫ്രെയിം അറ്റ് എ ടൈം ആയിരിക്കും ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോ ബാക്ക് എൻ ARQ ആണ്. ഗോ ബാക്ക് എൻ. ഓക്കെ, സോ ഗോ ബാക്ക് എൻ ARQ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ സെൻഡിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ബിഫോർ റിസീവിംഗ് ദ അക്നോളജ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അടുത്ത ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ, ഓൾസോ കോൾഡ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ. ദ ഫ്രെയിംസ് ആർ സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ്. ഫ്രെയിംസിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്പറിംഗ് ഉണ്ട്, കാരണം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ആർ സെൻഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ. ആൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീരിയൽ നമ്പറിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും. ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം റിസീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ റിസീവർ ആ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരിയൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചയക്കുന്നത്. അക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കുന്നതിന് ഒരു ടൈം പീരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ടൈം പീരീഡ്, ആ ടൈം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ആർ റീട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിം തൊട്ട് പിന്നീട് മുമ്പോട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ARQ ടെക്നിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓവർ ഹിയർ. Then next is selective repeat ARQ or selective reject ARQ എന്ന് പറയും. Okay, and this protocol also provides for sending multiple frames before receiving the acknowledgement of the first frame. It is similar to go back n. Go back n similar ആണ്, പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? However, here only the erroneous or lost frames are retransmitted. മറ്റോടത്ത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതും അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലി സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തത് സെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസും അല്ലെങ്കിൽ ഇറേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസും മാത്രമാണ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് സം മെക്കാനിസംസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് സെലക്ടീവ് റിപ്പീറ്റ് or selective reject ARQ will work. Okay, so these are the three types of ARQ techniques. So this is about the ARQ techniques, automatic repeat request techniques. So with this we will wind up this. Thank you.